It's a pleasure and a privilege to be here again. Привилегия е и удоволствие да бъда отново тук. Yeah, we came here 2 years ago. Дойдохме преди 2 години. On that time, the service used to be in evenings. Yeah. По това време службите бяха вечерно време. Yeah, I was really personally, I was really blessed on that time. И лично аз бях много благословен през това време. Great. Well, before I say something about myself, I would like to invite Tony to come here. Преди да кажа нещо за себе си, бих искал да поканя Тони да дойде тук. I want to give her opportunity to introduce herself and say something why we are here. Бих искал да й дам възможността да се представи и да каже нещо за това, защо сме тук в София. Hi, I'm Tony. Здравейте, аз съм Тони. This is my third visit to Crossroads, so you may have seen me before. За трети път идвам в Кръстопът, може би сте ме виждали преди това. And as Рамон said, it's great to be back. И както каза Рамон, чудесно е да съм отново тук. We love the time that we've spent here with you. Харесва ни много времето, което прекарваме тук с вас. And thank you for sharing Venci with us this weekend. И благодаря ви, че Венци беше с нас, споделихте го с нас през този уикенд. So we love spending time with him too. На нас също ни харесва да прекарваме време с него. We're here because we're hoping to bring a team. Ние сме тук, защото се надяваме да доведем един екип, една група. Next summer from the UK to here. Следващото лято от Англия. And we've been spending time talking to Venci and other church leaders. И прекарахме малко време в разговори с Венци и други водачи от църквата. To see how we can best work together. За да видим по какъв начин можем най-добре да си сътрудничим. We want to continue the partnership. Ние искаме да продължим партньорството Between our church in England and your church here. Между нашата църква в Англия и вашата църква тук. We have much to learn from you. Ние имаме много какво да вземем от вас. So thank you for letting us be here. Така че благодаря ви за това, че ни позволявате да сме тук. Very good. I've been in England for the last 11 years. Аз съм в Англия от последните 11 години. I'm originally from Brazil. По произход съм от Бразилия. I know what you got in your mind now. I know what you have in your mind just now when I say I'm Brazilian. Знам, че в ума ви сега точно, дали... Best football in the world. Когато ви казвам, че съм бразилец, най-добрият футболен отбор в света. Right? Right. No. Не? Well, the only 5 stars country. Единствената страна с 5-звездна страна. Right or not? Така ли? But you need to forget the last World Cup. Трябва да простите за последната купа. Забравете я, да я забравите. So, but I have to say something about myself. Искам да кажа нещо за себе си. I'm 5 times football world champion being a Brazilian. 5 times world football champion being a Brazilian. 5 пъти да бъде световен шампион. Съм ставал световен шампион като бразилец. 4 times being Italian. 4 пъти като италианец. And 1 being English. И 1 път като англичанин. So it means I'm 10 times. Така че това означава, че аз съм 10-кратен футболен шампион. Don't be jealous. Maybe some Bulgaria. Не ви завиждайте, може някой път и България да стане. It's just a joking, okay? Just to make you relax. Myself as well. За да ви накарам да се отпуснете, както и аз да се отпусна. I want to be feeling at home. Искам да се чувстваме у дома. You know, when I think English people, they are quite serious people because of the culture. Sorry, Tony. Англичаните са много сериозни хора, такава има култура. So being Brazilian, coming live in England, always when I'm leading the service or preaching, I try to joke to make English people more relaxed. Се премести в Англия да живея в Великобритания и се опитвах да се шегувам с англичаните, да ги накарам да се отпуснат малко. This is the way, okay? So I'm feeling very much at home. Така че аз се чувствам доста у дома.
I avoid any translation during worship time or what's going on here. По време на хвалението нямах превод. But what was really good for me because I can feel the same Holy Spirit. Но това беше много добре за мен, защото аз чувствах как Святи Дух работи. Even I haven't understood anything what you say, what you pray, singing. Не разбирах нищо от това, което се молихте или пеехте или казахте. Because we have the same language. Защото имаме един същи език, небесният език. Амен. Praise the Lord. What I want to share here this morning това, което искам да споделя тази сутрин, is something to help us to understand individually, but also as a church. Е нещо, което ще ни помогне да разберем лично, но и като църква. Something about God's vision for our lives. Нещо за Божието видение за нашия живот. Have you ever imagined някога представяте ли сте that God, who is the creator of everything you can see, че Бог, който е творецът на всичко видимо, has a specific plan for you. Има конкретен план за теб. He's been thinking individually for each one of us. Той мисли лично, индивидуално за всеки един от нас. I feel very happy Аз се чувствам много to have a щастлив Father in heaven да имам небесен Отец, who minds for me. който го е грижа за мен. Before you become a free country, преди да станете свободна страна, many times, много пъти, 30 years ago, преди 30 години, my church in Brazil, моята църква в Бразилия, pray a lot for you, се е молила много за вас, for God to set you free, за това Бог да ви for освободи, you to have a freedom in this country, да имате свобода в тази страна, to share your faith да споделяте вярата си and worship God. и да се покланяте на Бог. It is amazing how God's been looking after each one of us И удивително как Бог се грижи за всеки един от нас in so many different ways. по много различни начини. So God's vision is very much about yourself. Така че Божието видение е много за вас. But also God's vision is for us as church. Но също така Божието видение е и за нас като църква. Jesus said, I'm the head of the body of my church. Исус казва, аз съм главата на тялото, моята църква. God's vision is something really simple. Божието видение е нещо, което е наистина просто, which everyone can understand. И е нещо, което всеки може да разбере. If you go back to Jesus when he's invited some men to follow him. Ако се върнем и видим как Исус е викал мъже след себе си, които да го следват. He has chosen simple men or simple women Той to follow him. е избирал обикновени мъже и жени, които да го следват. So it's quite important for us to understand what God has been calling me for. И за нас това е много важно да разберем какво е това, към което ме призовава Бог. You cannot imagine yourself get any transportation like a train or plane or car or bus. Представете си, че се качвате на каквото и да е транспортно средство, самолет, влак, автобус. And then you have no idea where you're heading to. И нямате никаква идея на къде води този транспорт. It's crazy, isn't it? Шантава, нали? Would you get a plane? You have no idea where this flies to. Ще се качите ли на самолет, без да имате представа на къде лети този самолет? Of course not. Разбира се, че не. So your life is very precious. Така че вашият живот е много God's ценен. eyes. С Божиите очи, This is when God creates you. когато Бог ви е създал, He also creates a plan, a clear plan for you. Той също така е създал ясен план за вас. But if you don't understand, Но ако не го разбирате, you always will be in risk вие винаги ще бъдете в риск of walking in circles, not going anywhere. от това да обикаляте в кръг. So this is why we need to understand why Jesus came, why Jesus became a man and he came to this earth. И затова е важно да разберете защо Исус е станал като човек, е дошъл на тази земя. Jesus came here with a specific invitation for you. Исус е дошъл с една конкретна покана към теб. To follow God's plan for your life.
да следваш Божия план за живота си. It's an invitation, Една покана, but also it's a challenge. но също така и предизвикателство. Because following God, Защото да следваш Бог it means означава за you теб, have to trust in Him. че трябва да му се уповаеш. So when we flew from Bristol in UK to Sofia on Thursday, Когато ние летяхме от Бристол в Англия до София, trust in в the четвъртък, pilot. ние се доверихме на пилотът. I never met the guy. Аз никога не бях I срещал този never пилот. saw him. Никога не съм го виждал. I know nothing about his life. Нищо не знам за живота му. But I surrender my life to him. Но аз предадох живота си в ръцете му. Why? Защо? It's crazy, isn't it? Шантава, нали? It's crazy. Лудост. When you get the train, Когато се качиш на влак, when you get the bus, когато се качиш в автобус, you don't know the person who is driving you. не познаваш Do you? шофьора, нали? Of course not. But you trust. Но се доверяваш. Why when we trust in this kind of thing we are open? Защо по този начин, когато се But доверяваме, when we say trust in God, ние there сме is lots of способни. obstacles. Но когато кажем довери се на Бог, има много препятствия. Obstacles in our minds, Препятствия в ума ни, in our в hearts, сърцето ни. to follow by faith. Да следваме с вяра. Someone who has been calling us Някой, който ни призовава for something really good, за нещо много добро, to be with Him. да бъдем с Него. I lost my dad. Загубих I баща lost си my dad maybe 10 years ago. преди около 10 години. I miss him И той ми липсва very much. много. How good it is to have a father, Колко хубаво да имаш баща. someone you can talk with, Някой, с когото можеш да разговаряш you can share your life. и да споделяш живота си. So, Jesus' invitation for us Поканата на Исус за is нас to bring us back to the Father, е да ни върне обратно Our към real бащата, Father. нашия истински баща. to spend time with Him. Да прекараме време с It's Него. not complicated. It's not complicated. Не е сложно. Everyone can understand this. Има един, който разбира това. Is it possible to have a picture here? Yes. No? Picture come? Yeah. But I want you to use this picture Искам да използвам тази картина, just to help us to understand the three basic things in our lives. за да ни помогне да разберем трите основни неща в нашия живот. Yeah. So three arrows with different colors. Има три стрелки с различни цветове. This first one is ascending Първата up. Is a blue one. насочена нагоре, това е синята стрелка. This means my relationship, my personal relationship with God, my Father. И тя обозначава моята лична връзка, моето лично взаимоотношение с Бог Отец. So primarily the calling for us individually is to spend time with Him. Основното призвание на нас лично е да My прекараме pastor време с cannot do Него. this for me. Моят пастор не може да го My направи вместо mentor мен. cannot do this for me. Моят ментор не може да го No направи one вместо can do мен. this for me. Никой не може да го направи It is вместо about мен. myself. Тук става дума за It мен is about my personal relationship with и Him. за моята лична връзка с Него. How much time we spend with God. Колко време прекарваме с Бог? How much time you listen Him. Колко време го слушате? How much time you read the Bible, you study the Bible. Колко време четете Библията и изучавате? Allow the Holy Spirit to speak direct to your heart. И позволявате на Святия Дух да говори лично The в сърцата. second one, descending, the Втората big one, стрелка, която е наклонена надолу, is very much about our relationship as a church, as body of Christ. тя обозначава нашето взаимоотношение един с друг като църква, като тяло на Христос. It is important we understand we are called not to be as just an individual.
Много е важно да разберем, че ние не сме призовани да бъдем просто индивиди. We have a calling to be part of the body of Christ. Ние имаме призвание да бъдем част от тялото на Христос, от църквата. But there is something really important for us to understand about the church. Но има нещо много важно, което трябва да разберем за църквата. Church is not about building. Църквата не е сградата. Church is not an organization. Църквата не е организация. Church is an organism. А църквата е организъм. Church is about people. Църквата е за хората. Like you, като теб like me. и като мен. People. Хора. This is why Jesus died on the cross. Затова Исус е умрял на кръста. He died on the cross because he loves people. Той е умрял на кръста, защото обича Because хората. he loves you. Защото Той те обича Because теб. he loves me. Защото обича мен. Turn to someone on your right, your neighbor. Turn to your neighbor. Обърнете се към съседа си Jesus loves you. и му кажете, Исус те обича. Просто му кажете. Say, Jesus loves you. Кажете, Исус те обича. This is why we are here. Затова сме тук. Because he loves us. Защото Той ни обича. And this yellow one, А жълтата стрелка, the blue one is about up. значи синята е за взаимоотношението ни с Бог. Our relationship with God. Моето взаимоотношение с Бог. The pink one is about us as church. Розовата е за нас като църква, т.е. навътре. And the yellow one is about out. А жълтата е за навън. Let's try to understand this again. Нека отново да се опитаме да го разберем. You see, when you read the Gospels, Когато четете Евангелията, четирите Евангелия, repeat the same things. повтарят едни и същи неща 4 пъти. Repetition. Повторение. We learn by repetition. Учим чрез повторение. Good, isn't it? Така че Why добре, important? I will repeat за to това you. е важно, ще ви го повторя. So you have a specific calling. Имаме God's конкретно calling призвание. you by your name Бог ви е призовал по име to belong to Him, да принадлежите на Него, to have a personal relationship with Him. да имате лично взаимоотношение с But Него. also God's been calling you Но също така Бог ви е призовал to be part of His family, да бъдете част от Неговото to belong семейство, to His body. да принадлежите на Неговото тяло. But also He's been calling you Но също така Той ви to призовава be His witness да бъдете Негови свидетели everywhere you go. навсякъде, където отивате. So you cannot have a vision just for yourself, Така че вие не можете да имате виждане, видение not само за just for себе that си community you belong to или a само за church. общността, към която принадлежите, църквата ви. But we need also to have a vision for out, Но също така трябва да имаме видение за навън, to reach the lost да достигнем загубените, where you were където сте били и вие some time ago. I don't know when. преди известно време, не зная кога. I was totally lost 30 years ago. Аз бях преди 30 години изцяло изгубен. And someone came to me, И един човек дойде до мен, a friend of mine, приятел мой, with conviction. с убеждение. I need to share the gospel with you, Рамон. И ми каза, аз трябва да споделя благовестието с But теб. I do not believe it. Но аз не... I know him. Аз не вярвах, аз го He had познавам. a heart. My heart was like this. Сърцето ми беше твърдо. You imagine if someone come to you to preach the gospel with conviction, you never will believe it. Представете ли си някой да дойде при вас с убеждението, че вие никога няма да повярвате? And he preached for all our friends. И той проповядваше на всички наши приятели. I was the only one who believed it. А аз бях единствения, който повярвах. It changed my life. Това промени моя живот. Then I decided to give my life, my future, everything to God. Тогава аз реших да дам моя живот и моето бъдеще всичко на Бог. You see how we see people outside. Начинът, по който виждаме хората навън, It's not the same way God sees people outside. не е същия начин, по който Бог вижда хората навън. What is the population of the Sophia? Какво е населението на София? 2 million? It's almost 2 million people. 2 милиона души. You go face to ask 10% of these people.
Lord, give us 10%. Можем да се молим, Господи, дай ни 10% от тези хора. What are we gonna do? Какво ще направим? We're not gonna have time to sleep. Няма да има време за сън. We're not gonna have time to eat. Няма да има време за ядене. Chaos. Ще стане хаос. But if we believe Но ако ние вярваме the calling we had за призванието, вярваме в призванието, което имаме, is for every single person, че this count. то е за всеки един човек в този град. If we believe it, Jesus died on the cross for every single person. Ако вярваме, че Исус е умрял на кръст за всеки един човек в тази страна, трябва да бъдем готови for a revival. За съживление. Because it can happen sometime. Защото все някога ще се случи. What are we gonna do? Какво ще правим? You're gonna give all this speech to your pastors to look after them. Ще прехвърлим всички тези хора на пастора да се грижи за Or тях. you stand with them and say, no, we're gonna take responsibility. Или ще кажем не, ще поемем отговорност for these people. За тези хора. But or you say, Ramon, you're dreaming. И може би ще кажете, Рамон, ти са много Or you say, you're crazy. Ти си луд. No, I have a biblical base to say what I'm saying. Не, аз имам библейско основание да ви кажа това. If you go back to the Bible, the book of Acts. Ако отворите Библията си в книгата Деяния, in only one day, само в един ден, how many people became a Christian? Колко хора станаха християни? When Peter, chapter 2, when Peter preached the gospel, втора глава, Петър проповядва благовестието, 3,000 people. 3000 души at the same day в един ден were baptized. Са били кръстени. They were 120 brothers and sisters. Има стотици брати и сестри. So you imagine 120 people receiving in only one day 3,000 people. Представете ли си 20 човека в един What's the solution? 200 човека, около 200 човека в един ден им се прибавят 3000. What's the solution? Какво е решението? You imagine where you work. Представете си там, където работите. You imagine where you live. Там, където живеете. You imagine where you study. Where in college, там, където учите. If you start talking to people. Ако започнете да говорите на хората. Hey, God has a vision for you. Знаеш ли, Бог има видение за теб. Hey, God has a plan for you. Бог има план за теб. And then we start introducing Jesus to people. И ако започнем да представяме Исус на хората, allowing people to meet Jesus. Ако дадем възможност на хората да се запознаят с Исус, revival starts over there. Едно съживление го започна оттам. What are we gonna do? Какво ще правим? We're gonna call your pastors. Ще се обадим на пастора Say, come here. и да кажем, ела тук. Something great is happening here. Нещо щуро става тук. We know what the first Christians did. Знаете ли какво са направили ранните християни? They opened their houses. Те са отворили домовете си. Say, hey, come to my house. И са казали, елате в дома ми. Sit with me here. Ела, седни с мен тук. Hey, let's eat together. Хайде да се храним заедно. Let's pray together. Хайде да се молим заедно. I'm going to share with you about Jesus. Искам да споделя с теб за Исус. Искам да ти кажа за Исус. They could share Jesus. Те са можели да споделят Исус. Why? Защо? Because they were prepared. Защото са били Why подготвени. they were prepared? Защо са били Because подготвени? they had a relationship with God. Защото са имали взаимоотношения с Бог. They had a relationship with one another. И са имали взаимоотношения един с друг като църква. And their hearts are burning for the lost. И сърцата им са горяли за изгубените. This is the church. Това е църквата. This is why we're still here in this earth. Затова сме все още тук на тази земя. God has been keeping us here. Бог ни държи тук. To giving opportunity for others. Да даде възможност на други. To experience. Да преживеят. The same things we've been experiencing. Същите неща, които ние преживяваме.
Sorry to be challenging you. Съжалявам, че ви предизвиквам. But my message is just to encourage you. Но посланието ми е да ви насърча. If you see the benefits of being follower of Jesus. Ако вие виждате доброто в това, ползата от това да бъдете последовател на Исус, You have to share this with others. трябва да го споделите и с другите. We cannot be shy. Не може да бъдем срамежливи. The other day I was reading a decision of the FIFA, the football association. Онзи ден четах за едно решение на FIFA. They will not allow any football player Те няма да позволят на никой футболист manifest their faith. да показва своята вяра. It's not allowed anymore. Вече това не е позволено. Not their political visions, Нито пък политическите си not their виждания, religion visions, нито религиозните си убеждения. but in Brazil, Но в we Бразилия have many football players who are Christian. има много футболисти в Бразилия, които са християни. And every time they win or they score И goals, всеки път, когато те вкарат гол, they find the way to glorify and worship God те because of намират that. начин да прославят Бог заради това. So this organization is trying to stop them. Така че FIFA, тази организация, се опитва да ги накара да спрат. You see, there is in the world a evil system В света against us Christians. има зла система срещу нас, християните. This is why we need to understand our mission, our call. Затова ние трябва да разбираме нашата мисия и нашето призвание. I want to pray for you. Искам да се моля за вас. I feel in my heart. Чувствам в сърцето си, We are here in Bulgaria че сме тук в България, to cooperate, like Tony said, cooperate UK church and Bulgarian church. както каза Тони, че сме тук да си сътрудничим английската църква с българската църква. We are not here just to teach or just receive. We are here to be co-laborers. Ние не сме тук само за да получим или само за да дадем. Ние сме тук за да бъдем сътрудници. Which means working together. Което означава да работим заедно. And when I look here, Когато look at you, към вас, I can see lots of potential. аз мога да видя огромен потенциал. And that on Saturday on Friday to Saturday during the night, В петък срещу събота през нощта, I know the Holy Spirit woke me up during the night. Святия Дух ме събуди през нощта. And God started speaking to me. И Бог започна да ми говори. Holy Spirit just broke my heart. И Святия Дух просто съкруши сърцето ми. And reminded me when I became a Christian 30 years ago, the decision I made. И ми напомни, когато преди 30 години станах християнин, за решението, което взех. And something kind of invitation, would you like to renew that decision? Беше един вид покана, дали искам да подновя това решение. So am I still allowed to do in your life everything I have been planning for you? Are you still allowing me? Все още ли, въпросът беше, все още ли To ми fulfill in позволяваш your life everything I've been planning for да you? изпълня в живота ти всичко, което съм планирал? It's like when you marry. Когато се жениш, понякога път трябва да се подновят обетите. My wife knows I love her. Моята съпруга, аз я обичам. But she loves when I say I love you. И на нея много и харесва, когато казвам обичам те. So then the Holy Spirit spoke to me. Святия Дух ми говори. I say, why you asking me this question? Because you know my heart. И аз му попитах, защо ми задаваш този въпрос? Ти познаваш сърцето ми. And Lord said, if I decide to do something in your life, are you ready? И Господ ми каза, ако реша да направя нещо в твоя живот, готов ли си? And I feel in my heart some kind of fear. И аз усетих в сърцето си един страх. To 100% trust in Him. Да се уповая 100% на Него. And say, yes, Lord,
open and allow you to do everything you have been planning for. И да кажа, да, Господи, готов съм да ти позволя да направиш всичко, което си планирал за мен. I want you to share this question with you. Искам да споделя този въпрос с вас. You're not here this morning. Вие не сте тук тази сутрин. Because you just belong to this church. Защото просто принадлежите към тази църква. You're not here just because someone invited you to be here. Не сте тук просто защото някой ви е поканил. You should understand God brought you here. Трябва да разберете, че Бог ви е довел тук. You are here because God has invited you to be here. Вие сте тук, защото Бог ви е поканил да бъдете тук. And the challenge is, и предизвикателството е, are you open? Отворени ли сте? To allow да позволите God's fulfill all His promises да изпълни всички свои обещания in your life. във вашия живот. This is what I wish to pray for you. Това е, за което искам да се моля за вас. Shall we stand? Може ли да се изправим?